Great virtue out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng đến đại đức tận tình, huy thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Kinh thiên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư đi vô đà la, pháp chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedoye Alahudi Sanyao Sanputosye. Namo Tạc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Hu sheng 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 wei miao fa bai jie wan jie nan zhao yu wo jin jie wen de shou zhi yan jie ru lai zhen xue yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarchs, Venerable Shenhua, Shamini, Runo, and advisors of Mitofo. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Tzu, Chư Phật Sang Trần, Shamini, các vị Trang Trư Sư Mitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Tiên Hóa, Sư Cô và quý vị thiện trí thức, A Di Đà Phật. Today is the 26th of August 2012. We are in Rosemead, California, to discuss the Vajra Sutra. We are on slide 277, section number 9. The one mark is no mark. We're on at one. The Buddha says that in my attainment of no strife samadhi, I am the foremost among men, that I am the foremost arhat, free from desire. Well, honored one, I do not have the thought, I am an arhat, free from desire. 世尊，佛说我得无正善美，人中最为利益是离欲二罗汉。世尊，我不做训练，我是离欲二罗汉。Thế Tôn, Phật nói con đắc vô tranh tam muội. Ở trong loài người, rất là bậc nhất ly dục A-la-hán. Con không tác niệm, con là ly dục A-la-hán. We on slide 280. Okay, for those of you who, as a reminder for you, we are in the midst of discussing the fourth stage arhat, which is one of the more important attainments in the cultivation in Buddhism. Chúng ta đang bàn về cái tứ quả A-la-hán là một cái trình độ đắc chứng nó rất quan trọng trong Phật giáo. Why is that? Because this is where you are at the
highest level attainment of Hinayana, of the small vehicle, Buddhism. Tại sao như vậy? Tại vì đây là một trong những quả mà cao nhất trong bên tiểu thừa, nguyên thủy. Because at this level here, of the fourth stage Arhat, you have what is considered in Buddhism, and the Buddha describes it as true liberation. Trong Phật giáo coi cái quả La Hán trở lên là một cái quả vị mà thật sự giúp cái vị đắc được cái sự giải thoát. Meaning that you are free from afflictions. You're free from unhappiness. Tại sao? Tại vì cái quả vị A-la-hán tứ quả đó là một cái quả vị mà cái vị đã đoạn được cái phiền não, cái vị đã không còn bị bất hạnh nữa. Okay? So for us worldly people, for ordinary people, okay, who are in the search, still engaged in the search of happiness, okay, you can try all you want, but you may not like what you're hearing today, what I'm about to say, but the truth of the matter is that you can try all kinds of attempts until you stumble into Buddhism. That's when you really learn how to attain true happiness, a state of happiness. Okay, where happiness in Buddhism we define as absence of unhappiness. Okay? Đây mình nói về bàn về một cái trình độ mà nói là cái con A-la-hán nó quan trọng đối với người phàm phu chúng ta, tại vì chúng ta phàm phu muốn đeo đuổi, tìm cầu cái hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này, cái thầy sắp nói một cái chuyện này nó có thể khó chịu đối với một số người, đa số những người. Tại vì cái hạnh phúc á, cái việc có thể tìm hiểu tất cả những cái phương pháp để tìm cái hạnh phúc của thế gian này. Cuối cùng cái việc phải trở về là cái Phật giáo mới kiếm được một phương pháp để mà tới cái hạnh phúc nó chân thật. Tại vì hạnh phúc chân thật theo Phật giáo, nghĩa Phật giáo hạnh phúc chân thật là không còn bị bất hạnh, không còn bị thiếu hạnh phúc nữa, mới gọi là hạnh phúc chân thật. Okay, think about it. This is a very important concept. Happiness, because is the absence of unhappiness. Whereas the worldly definition of happiness is what? Happiness for worldly people is that I get what I want. Isn't that right? I always get what I want. Am I correct? Is that the worldly definition? See, John agrees. We all agree, right? We all know what happiness in the world is. That we get whatever we want. Correct? Right? Can we always get what we want? Cái định nghĩa của cái hạnh phúc của cái nhân loại, của cái phàm phu là tôi được cái gì mà tôi muốn mới gọi là hạnh phúc. Thì cái vị nghĩ lại cho coi, làm sao có được cái cảnh giới đó, làm sao mình có thể bao giờ có cái gì mình muốn được không? Đâu có được đâu. There are always things we cannot get. Like what? Text, what is an example of something you can't get? Một cái ví dụ mà quý vị mà không thể có, mà quý vị muốn. Worldwide number one hit. Can't get it. Isn't that ridiculous? Can you think about it? I can think of many things that would make me happy. But this man here, it's worldwide number one hit. Okay? My point is that we all want something we cannot get. That's my point. I don't care whoever you are. We always, each one of us, always want something that we cannot get. That's why we are unhappy. Okay? Thì nghe rõ ràng không? Ông này ông nói ví dụ ông nói là tôi muốn một cái bài ca mà đứng hạng nhất tất cả thế giới luôn. Mà ông không được. Mình mới cười, nói sao có cái chuyện đó được. Mà biết thế gian có nhiều chuyện khác mà có thể sung sướng nhiều buổi như đòi một cái bài ca được đứng hạng nhất thôi. Không cần tiền, không cần bạc nữa. Thì ý thầy nói rằng tất cả mọi người chúng ta đều có một cái nguyện vọng, một cái ý muốn mà không thể nào có được. Bởi vì chúng ta không thể nào hạnh phúc.
Therefore, I rest my case. That is, we cannot be happy, can we? And why the heck are we still searching after happiness? If we know we cannot ultimately be happy the way we're doing it. Because of desire. Because of affliction. Mình không được hạnh phúc tại mình có bị cái phiền não. Mình bị cái tham dục. Okay? Whereas, in Buddhism, and it may be hard for you to accept this, because it goes against the grain. Buddhism says the arhat is happy because ultimately he gets to the point where he says, I want nothing anymore. Including my wife's love. Bad boy. That's why he's so unhappy. You see? Thành ra cái người A-la-hán là ngài được hạnh phúc ở tại ngài không còn cái dục vọng nữa, mới thực sự hạnh phúc. The happiness lies in the absence of happiness, because if you still have desires, you still are unhappy. Quý vị thấy không? Người A-la-hán có hạnh phúc tại vì ngài không còn cái tham dục nữa. Tại vì nếu vẫn còn cái tham dục, tức là vẫn chưa được thỏa mãn, tức là vẫn cả bất hạnh như thế. Okay? Any questions about this? Disagreements, questions? Yes. Câu hỏi là mình có thể muốn Okay. That's a valid point. Hỏi là mình có thể muốn, mình biết mình không có, nhưng điều mình vẫn có thể biết mình không có, mình có thể hạnh phúc được hay là không? Okay. Yes, what do you think? Yes. Yeah, you can. You have to still be happy, but you have to not focus on those desires. That can be very small. That does not be forefront in your mind. Still have to be happy. Vậy ông này không nghĩ là được. What the rest about the rest of you? You think it's possible or not? Is it possible? I disagree. It's not possible. You know why? Because in the back of your mind, you know you can't get it. And it bothers you. Even if you don't want to admit it. Okay? You agree or disagree? You may tell to your friend, you may tell your friends, oh, it's okay, it's not a big deal. You may tell your loved one, it's not a big deal, it doesn't matter to me. But in the back of your mind, there's a stigma. It says, I can't get it. I want it, but I can't get it. And that is a very subtle form of unhappiness right there. It's a question of degree. It's degrees, yes. It minimizes for it. Okay, good point. It brings us down to a level where it's not that big of a deal anymore, right? That's what you're getting at. That's what you have to bring it to. However, it's still not perfect happiness yet. Yeah, is it? Because you still know you can't get it. And it bothers you, whether you admit it or not. That's true, yeah. Okay? You may tell yourself it's not a big deal, but deep down in your heart, he says, I wish I could. Yeah, sure. I would if I could. That's unhappiness right there. Yeah. If the opportunity comes, you still do it. Thành cái này hỏi là nếu mình làm như vậy là mình có thể qua cái phương tiện mà nói rằng là mình thiệt sự mình muốn nhưng điều nó không được thì cũng không sao đâu, cái chuyện nó không quan trọng lắm. Thì mình vẫn có thể hạnh phúc được hay là không? Thầy nói là có nhiều người nói là có thể được, thầy nói thầy không đồng ý. Nó không thể nào được, tại sao? Tại vì
quý vị có thể mở miệng ra nói là không sao hết đó. Quý vị có thể nói với người thân yêu nhất của mình không sao đâu. Ba không cần cái đó đâu. Có cũng được, không có cũng được, không sao. Để trong tâm mình đó, mình biết mình có cũng được. Cái đó là một cái bất hạnh rất nhỏ, nó vẫn là bất hạnh như thế. Even the smallest unhappiness is still unhappiness, isn't it? Okay? Yes. Yeah. How do you handle that? And they don't. Okay? How do you handle that? I'm not a parent, so I wouldn't know. But let me open. That's why he asked me the hard questions to make give me a hard time. It's not about. Hôm nay ông hỏi là mình con mình á, nếu mình muốn con mình nó học thiệt giỏi mà nó không chịu học giỏi mà làm sao bây giờ? Đó. Thì thầy mới nói là thầy không biết, là thầy đâu phải cha mẹ thầy nắng thầy nào hiểu cái chuyện đó. Đó. Mà ông người khác nói là ông nó cũng phải là bậc cha mẹ nữa. Thầy mới cười, thầy mới nói là tại vì ông đó chị cũng là thầy biết ông phải là học cha mẹ, đâu muốn làm khó làm dễ thầy, hỏi những cái khó mà thầy trả lời không được thầy không biết. Yes. The rest of you, thank you very much. What do you do when the boy you know is smart but he's not doing well in school and he can do much better? What do you do? The rest of you, please share us your wisdom. I'm done. It's done. Yes. Yes. What do you do? Ok, người nói là mình phải dù nó, bị khuyên nó làm thích, dù nó làm mấy cái chuyện nó thích thì tự động nó sẽ tiến bộ, nhất là hợp tác với vị thầy. What about you? Hey, you teachers out there, do you agree with that or not? No? I didn't ask for children's opinion. I just asked the teachers and adults' opinion. Yes. Uh-huh. What if the boy is really stupid? No. What if that boy is really stupid? There's nothing you can do. Special aid. Special ed. Okay? So, John, clarification, is that boy stupid or smart? Nick is smart. Okay. Nó phải học, phải khuyến khích nó, học là phải vui. Yeah. Yes? Threats of robbery. Threats or bribery. Carrot or stick. I see. Dụ dỗ hoặc là roi vọt. Yes? What do you think? Okay. What if the boy is really stupid? What do you do? Tutor. Okay. Encourage him to run away from home. He no longer have a problem. Right? No? Okay. What do you do? Okay. I don't know. Because I'm glad I don't have your problem, John. I feel
the two cases. If he's smart, okay, you have nothing to worry about. Because, like you said, if he's smart, all you have to do is to point out to him that he's better off getting good grades because he's smart enough, he'll get it, and he will improve. The point is that if you say, you encourage him, you explain things to him, he'll do it because he's smart, he'll get it. I feel that the reason smart people are underperforming is because the adults don't spend enough time with them, don't spend enough time to explain to them, don't spend enough time to bond with them, to gain their trust. Okay? Once you gain their trust, once they have faith in you, okay, they do what you ask of them. It's a failure of the parent, failure of the teacher not to spend enough time with the children, to me. This is something that parents tend to do and teachers tend to do. They underestimate the children's ability to take care of themselves. They're smart. They will take care of themselves. If we show them it's a better way to take care of themselves. So you have to assess right away. Is he stupid or is he smart? If he's stupid, you have no choice. He's smart and lazy. He's smart and lazy. It's because being lazy, okay, is more beneficial to him. That's why he's lazy. All you have to explain to him that being lazy is very beneficial to him. The reason he's not listening to you right now, John, is because you don't spend enough time with him. Ok, thầy nghĩ rằng là nếu mà tùy trường hợp thứ nhất mà con nít nó thông minh thì mình không cần phải lo, mình chỉ bỏ thời giờ cho nó để cho nó tin tưởng mình, thì mình nói khuyên nó nghe lời nghe. Nó hàng nhớ thông minh mà nó lười, nó lười tại vì nó nghĩ rằng cái lười nó lợi cho nó hơn, thay vì nó siêng năng, thì mình nói nó nghe tại vì nó không tin mình cần bỏ nhiều thời giờ hơn để nó tin tưởng mình nói nó sẽ nghe lời. Yes, yeah. Maybe it's because the fact that the parents and teachers aren't aware of it or don't care. They don't care enough. That's a bigger problem. It's not the children's problem, it's the parents' problem or lack of knowledge from the parents. Mm-hmm. Mm-hmm. Even though they know they're smarter, there's a point to it where they're it's plateaued and decrease instead of going upwards and being more challenged. So if you want to, I feel like finding activities and things that could be challenging maybe mentally or physically would be good. Okay. For example, you can I add to it because this is a real case that happened. Let's say the boy is so smart that he says his parents he doesn't think his parents are that good, so he doesn't listen to his parents' advice, right? And then he goes to school and look at the teachers, and his teachers are no better than my parents. So he gets by loafing off his entire life because he has no respect for anyone. And he's very smart; he can do anything. But he refused to engage in the system. He said, because the system is so mediocre, I don't need to engage. I've seen one case like that already.
So he wastes his life. He floats through, he just gets by in high school, graduated, went to junior college, and just wastes his time. That's what he does, because he looks around and says, these professors, these teachers are stupid. I have no respect for them. I should be teaching them. Yeah, because that's what challenges them. Because that's what they enjoy. Is that what challenges them, or is that feeds our own desire to read? No, it's just that they need, she's right, everyone needs a challenge. Don't you think? This is what makes your blood boil, makes you want to get up in the morning. Something you look forward to doing. Like going to church, or going to the temple for Peter. Okay? Or for Tex who looks, waits for the afternoon, on Sunday to come and listen to the Vajra lecture. Because it's rewarding to him. He comes here and his mind is challenged. I throw things at him and he says, I'm not sure about this. And he comes back and 2 months later I say, maybe he's right after all. So men are a little slower than women to catch on. But, it's a battle of the sexes again. But, you see, so everyone needs a challenge. She's right, I have to agree with Ann. This is, if you teach them, you need to show them a certain level of challenge. Challenge the ego. It says, you can be better than this. Is that all you got? Okay, and you do that, they rise to the occasion. I feel there's something called rising to the occasion. If they're smart, yes. Oh, I was going to say with Joseph, there also seems to be the issue of him like wanting attention. Like if you sit with him and read with him or do his work with him, he's much more likely to do it. But he just doesn't, when he's on his own, he doesn't seem to function well, and he always seems to need that attention. But he's outgrowing it though. I mean, I guess he's getting better. He's getting better. Why? Because he's challenged to get better. Okay? Okay, so I need to translate briefly into Vietnamese. Cái đưa con đi cho thông minh đó, thì nó dễ dạy, mà thì cái sự khó khăn là nó thiếu cái sự thử thách. Phải có thử thách nó thì ngã nó mới nổi lên, mới thức tỉnh lại, nó vươn lên. Người nào ai cũng có được một thích cái thử thách mới chịu vươn lên. Cái cá nhân nào có cái khả năng mà vươn lên khi mà bị thử thách. Thành mình dạy con cái phải khuyên như vậy là cái người mà có giáo dục gia đó, người ta biết sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái thử thách. Okay. All right. What about the case where the boy is a total idiot? What do you do? Huh? Joseph, what if the boy is really stupid? He's laughing. The boy is laughing. Huh? What if you're stupid? And yeah, we explain things to you, you don't get it. Okay? What do you do? Special ed. Okay? You give her special attention. You teach her What else can you do? Something that like the idea of special interest in it, but just be persistent in helping the child, because in any form of changing the way of explaining, like maybe that child is not verbal, maybe more visual. I don't know, thinking of there's different type of strategies that we could use to help Yes? them. Yes? They discovered that special animals, dogs, are service animals, couples, children, and also That's what he wants, a dog. That's why every time that the text comes to the temple, he brings Charlie along, he just hangs around with Charlie instead, He stops everything, drops everything and hangs out with Charlie. So maybe that's why. You have your very experience. Okay? It's a good idea. Hoặc là họ cho một cái, người ta khám phá là cho mấy con chó, cho mấy cái cho nó đồ chơi, những cái đặc biệt để cho khuyến khích. Okay? You know what? A Buddhist perspective,
Would you like to know the Buddhist perspective? Yes? It's your retribution. It's your fault. It's not the child's fault. Không phải lỗi của đứa con nít. Về cái phương diện Phật giáo, đó là cái nghiệp của mình. It's your karmic retribution that you have a child that demands your attention, that demands that you spend more money, you special programs for him, and go through all the expenses because it's your retribution. How's that? That's very Buddhist. Okay? Phật giáo, đó là cái nghiệp của mình. Không thể trách người ta được. So you have to do it. You have to pay up. Okay? You pay up. And then when you paid up, then the boy will improve right away. Yes? Yes. Before, it could be, hàng như, cái là về cái kiến thức, could be, this is one Buddhist example. For example, in prior life, he was your father, your mother, and you were his son. And you gave him a hard time. Now you have to pay up. Yeah. Or he gave him a hard time. He gave him a hard time. Now the roles are reversed. Okay? Or, be careful. Pay attention to this. You may not have a child like that, but you see your neighbor's child like that. You laugh and say, you see your retribution. You deserve it. And guess what? Wham! It becomes your retribution. Yes, you laugh at them. Hoặc là cái trường hợp thứ nhì, có thể là mình thấy người láng giềng mà có đứa con nó chậm như vậy, xong mình cười ngất, mình nói đáng kiếp, cái nghiệp mà không biết. Mình sẽ bị cái nghiệp này luôn, dễ sợ. Laughing at someone suffering like that will make you incur that suffering. Okay? So in the case of the slow boy, you have to pay up. You have to be prepared to pay up. One way or the other. Thành cái đứa mà nó bị chậm, bậc cha mẹ phải trả cái giá. Phải tìm mọi cách để trả cái giá. Okay? Either by enduring the suffering or generating blessings or repenting or your retribution. We talked this morning about repentance. You can go on end of every month and repent. Say, I repent for being such a bad boy and causing my parents trouble. And keep on repenting until your boy improves. That's one way. Okay? Because that's how you erase your retribution. Very Buddhist. Okay? Người Phật tử, người ta khôn một cách thứ ba, nên là mình sám hối. Đầu tháng tới chùa mình sám hối. Con đã nhận lỗi và con xin sám hối cái tội đã hành hạ cha mẹ con. Bây giờ con hành hạ con, mình sám có đủ nó sẽ tiến bộ. Okay? It's kind of hard for educators and parents to accept it, but there's a Buddhist reason for it. Behind it is cause and effect. Okay? There's no smoke without fire. All right. Going back, yes. I just wanted to ask if people wouldn't mind using the microphones just so that on the audio recordings they can be heard. If you don't mind. That's the whole point. They don't want to be heard. All right. But it's helpful because the question and answer is such a big part of how you present the Dharma. So for the people who listen online, it's very helpful. Right. Okay. Well, we still don't want to be heard. Oh yeah, we try to cooperate with Thomas. That's Thomas making the request. Okay. All right. Going back to the theme of today's talk, we talk about fourth stage, how we talk about happiness. I started by talking to you about the Buddhist technology of happiness.
Okay? And the happiness of Buddhists is the absence of unhappiness. Unhappiness is caused by unfulfilled desires. So imagine we have a slow boy who's retarded, who cannot be taught anything, who is such a bad boy, okay? You just accept it. You simply say, the Buddha says, why you ask me? I say, so what? If he's stupid, he's stupid. It's not my problem. I don't have any desire even to make him more smart or better off. Does it make sense, John? It's your attachment that makes you unhappy. My approach would be to generate blessings, to pay them off, and I don't worry about it. You see, listen to me carefully. Please don't misunderstand me. The master is not promoting that we irresponsible. You hear me? Is that clear text? Because now that's what text is thinking. It's just, oh God, there is a Buddhist irresponsibility again. No. No. I wasn't thinking that, but Yes. I have thought it in the past. Thanks a lot. The point here is that you have to see what the real problem is. And you do something to fix it. Once you do something to fix it, you drop it. You cannot drop it until you do something to fix it. Yeah. You cannot, it's just like something makes you unhappy. It would be stupid to say, I'm going to ignore it. Okay? So, if I were the Buddhist approach would be generate blessings. That's it. I'm done. And let the blessings take care of it. What? That's the mic. Yes. Well, it seems like that you can never go wrong in generating blessings in a situation where you're annoyed by something or something's going wrong. It seems like it's always the right thing to do, to generate blessings for the people. Yeah. You look at it, it's your retribution of your suffering. So instead of complaining, instead of crying, instead of, of saying, why me, oh God, oh poor me, you just do something about it. Okay? To fix it, to get to the root of the problem, and you drop it. You let go. Let things take care of themselves. Let things run its course. Okay? Thành ra xin quý vị nghe cho rõ là thầy không có chủ trương là mình thiếu tinh thần trách nhiệm. Thầy chỉ nói rõ ràng là cái người mà theo cái tinh thần Phật giáo thì mình nhìn cái vấn đề cho nó rõ ràng, xong mình giải quyết. Trong trường hợp này thì mình biết là mình bị cái nghiệp, thành ra mình tạo cái phước để mình giải cái nghiệp đó. Xong khi mình làm cái gì để tạo phước rồi thì mình làm xong mình xả được. Chứ không thể nào mình làm lơ, mình nói là tôi không sao, mình cứ làm lơ đi, không sao hết đó. Thì cái đó là cái tinh thần thiếu trách nhiệm. Nó không thể nào giải quyết vấn đề, nó chỉ là làm mình khổ tâm thêm. Mình phải làm gì đó để giải quyết đạo mình xả mới được. Cái đó là tinh thần người Phật giáo. Okay? Okay. The absence of affliction of unhappiness, okay, is not because you are irresponsible, but because you've done everything you could to take care, in your capacity to take care of it, and that's it. You can let go. Okay? Any questions or comments about that? Okay. Now, in this section here, to slide 280, this is the Buddha, the text says, Subhuti says, the Buddha called me as a no-strife arhat. He obtained a no-strife samadhi. Trở về cái bài kinh của Kim Cang, thì Đức Phật mới nói là tôi đã đắc được, Đức Phật đã nói là tôi tu Bồ Đề đã đắc được cái vô tranh tam muội, tôi là vô tranh A La Hán. And this no strife here
this person, the mind has no production or extinction, there's no coming or going. Cái vô tranh này là cái tâm của cái người này nó không có sinh, không có diệt, không có đi, không có lại. In this particular state of mind, okay, the inherent enlightenment nature constantly illuminates. Trong cái trường này, trong cái cảnh giới này là cái duy ác nó thường chiếu. Okay. Có nghĩa là cái bản tính giác ngộ của chúng ta nó đang hoạt động. It basically means that you are operating from the basis of transcendental wisdom, from true wisdom. Có nghĩa là cái người này có cái trí huệ chân chính, nó đang điều khiển cái hành động này đó. Meaning that your true wisdom is in control right now. Có nghĩa là cái trí huệ chân chính như quý vị đó, nó đang chủ động. Not the confused mind. Không phải là cái tâm mà nó bị mê muội, nó đang chỉ huy. Okay? Mà cái trí huệ chân chính. Okay? And that's for you are in this samadhi. You are in samadhi. Lúc đó quý vị đang nhập cái định gọi là vô tranh định. It's no strife samadhi. Okay? So look at no strife samadhi. Bàn về cái vô tranh định. Samadhi means proper reception. Định có nghĩa là chánh thọ. You have the proper view, meaning that when you are in this samadhi, you are free from the various kind of worldly deviant views. Trong cái định này, quý vị không bị tiêm nhiễm, không có những cái tư tưởng, có những cái tà kiến của cái thế gian này. Okay? What does it mean, deviant views? Deviant views means that they are not cognizant or they even refute the law of cause and effect. Tà kiến có nghĩa là họ không có hiểu được hoặc là họ phủ nhận cái luật nhân quả. It's very important to distinguish here the proper versus deviant. Phải cần phân biệt rõ ràng cái chánh và cái tà. Okay? The deviant is because in a very subtle way you fail. Yes. Vũ trân tình. Okay. The deviancy is because in a very subtle way you fail to make the connection between the cause and the effect. And yet you're too arrogant. You say, there's such a thing. There are two cases where you say, I don't believe in cause and effect because it's that Buddha, I don't like it. That's one very simple reason. Có một trường hợp, cái tà là tại vì có hai trường hợp. Trường thứ nhất có thể nói là tại vì không hiểu được cái luật nhân quả, hoặc là vì không tin luật nhân quả. Cái người không tin luật nhân quả có thể nói là tại vì ông Phật, tôi không tin ông Phật, tôi không thích ông Phật, tôi không tin là ông. Vì this Buddha here, I don't trust him. I will not believe what he said. That's one case. The other case he says, I'm not sure it makes sense to me, the cause and effect, because I don't see it. Right? Prove it to me. Prove it to me. That's a form of deviancy. It's much more subtle, much more difficult. Rồi cái phần thứ nhì là cái họ không có tin, họ thiếu cái lòng tin. Tại sao họ nói là cái luật nhân quả không có bằng cớ gì hết, mà sao quý vị tin được cái chuyện nó vô duyên như vậy được? Okay? And it's because the failure to see the connection between cause and effect that makes them disbelieve in such a law, this universal law. Okay? Vì thiếu thấy được cái sự liên hệ giữa cái nhân với cái quả, là họ mới không phát lòng tin được. Đó là tà kiến. Okay? It's a form of ignorance. Đó là một cái loại vô minh. Okay? Is that clear?
So it is a lack of clarity of mind, the lack of understanding between cause and effect. Nói cách khác, cái tà này là một cái sự thiếu sáng suốt, không thể thấy được sự liên hệ giữa cái nhân và cái quả. Chứ không phải nó không có. It's not because it doesn't exist. It exists. It's just they can't see it. They don't see it. And sometimes they're too arrogant to admit that they can't see it. Rồi có nhiều khi rồi không những họ không thấy cái sự liên hệ nhân và quả, không, họ còn bị hơi ngạo mạn, tự cao, nên họ nói là tôi không thấy được, làm sao nó có được. They say if I can't see it, how could it be? Okay, that's deviant. All right, so there's no such deviancy in this samadhi. Okay, thành ra cái định này không có sự thiếu sáng suốt như vậy đâu. Okay, in thought, after thought, you don't have, you're free from these deviant thoughts. Okay, thành mỗi cái tư tưởng này, nó khởi lên, quý vị đều không có cái tà kiến được. Okay. Furthermore, in this samadhi, okay, you naturally, this level of samadhi, you naturally understand emptiness. Okay. Thì trong cái định, trên hợp định này, see, at various samadhi levels, you're able to understand different things. Mỗi trình độ định nó cho phép quý vị hiểu được có một cái sự giác ngộ theo cái trình độ, cái sự hiểu biết theo trình độ. Each level of samadhi. See, this is why, again, I keep on stressing this. In Mahayana, we teach you because we want, and the part about teaching Mahayana is to help you enter samadhi, because that's how you understand Mahayana. No two ways about it. Bởi cái đại thừa mình dạy là chú trọng và giúp quý vị phát triển cái định lực, tại vì cái định lực nó cho phép quý vị hiểu được cái đại thừa. Chưa đủ định lực, chưa hiểu được. If your samadhi is insufficient, you will not be able to grasp it. Okay? So far so good? Okay. So at this level of samadhi, of the ninth level of samadhi of the Arhat, this is what we talk about. We teach our Chan class. The ninth level of samadhi is exactly what we're talking about right here. So in this level, you understand something called emptiness. Before that, you cannot. Đây là về cái cửu định, mà cái lớp thiền mà chúng tôi đang dạy đó, đang giảng về cái trình độ cửu định đó. Đây đó là ở trình độ này quý vị thấy được cái không, mà trước đó quý vị không thể nào thấy được. Giảng gì giảng quý vị không thể nào hiểu được. In other words, let me repeat it for you, including for the slow boy there. Okay, that before the ninth level of samadhi, if I explain emptiness to you, you don't get it. No matter how hard I try. No matter how long I try. Nói cách khác, trước khi quý vị đạt tới cái cửu định đó, thầy có thể giảng quý vị thao thao bất tuyệt về cái không, quý vị không thể nào hiểu. Conversely speaking, I can speak like until I'm blue in the face, you still don't get it. Okay? But after you reach the ninth level of samadhi, you look back what I explained to you and say, it's all wrong. You verify. Thì nó ngược lại. Khi quý vị đắc được cái cửu định rồi thì nhớ lại, tưởng nhớ lại những cái lời thầy giảng về cửu định, thì quý vị sẽ thấy nó hoặc là sai hoặc là đúng. Chúng ta phải thấy được, mới chứng được. This is what is called certified. You certify those things are true yourself. When you understand, this is why Buddhism is so tough, because all these arhats, they got there, they came back and said, yes, it's true. Not a single ever said, and not a single arhat ever said that what the Buddha explained is wrong. Not ever, the last 3,000 years. Thành cái này nó đặc biệt lắm, vì Phật giáo đặc biệt lắm. Biết bao nhiêu người đã đắc được tứ quả La Hán, họ trở lại
họ nhìn những cái lời giảng của Phật, họ nói là những cái lời giảng này nó hoàn toàn đúng. Hơn 3.000 năm tuổi từ trước Phật giáo, chưa có ai phủ nhận cái lời giảng của Phật. Những người đã giác ngộ rồi, chưa ai phủ nhận. Never happened before. Why? Because it's true. Okay? Vicky, does it help? That's why you can explain all you want, but if you don't have enough samadhi power, they don't get it, and they get offended. They say, "Well, how come you have such a high opinion of yourself, as if you're the only person who understands it?" We're not the only person who understands it. I'm saying only the Arhat understands it. Even the Buddhists don't get it. Okay, the rest of the Buddhists don't get it either. Yeah, they don't get it. It's kind of what that self disappear. What? It says, understand the emptiness, self and others both disappear. You become invisible. You look at the mirror, you don't see anything. Okay? You don't see anything. You look at yourself in the mirror in the morning. You brush your hair and say, "What happened to my hair?" Self and others disappear. Trong cái cảnh giới này, ta, ngã với tha, nó đều biến mất. What does it mean? They both become empty. So what you feel and what you see is not true yourself. Is that what you mean? It's not there. It's not true yourself. It's not. So what does it mean? What is Ngã với tha nó đều là không. Nghĩa là what does it mean? What does it mean? Does it mean that you pinch yourself when you feel nothing? Có nghĩa lúc đó có phải mình nhéo một cái là mình không đau hết. Roberta, does it mean that you don't feel a thing when you pinch yourself? Yes? Yes? Okay. Roberta, yes. Có nghĩa là mình nhìn mình nhéo cái thân mình không đau. Nhu trình,怎么样？同意不同意？同意？No pain. No pain. 同意不同意？ Both self and others disappear. What does it mean? Ngã với tha nó biến mất. What does it mean? They become empty. It's what is meant by disappear here. They both are empty. What does it mean? Yes? Does it mean a distinction between the self and others? No, I'm talking about just the self, no distinction. The self disappear. And the others also disappear. Independently of each other. Or together. Okay? At this state. Đây, ngã biến mất, mà tha cũng biến mất luôn nữa. What does it mean? What do the books say? Sách nói sao? They don't explain this, do they? They just say, self disappear. Ngã nó biến mất, that's all they say. What does it mean? Tell me out. I don't know. If you don't know, I don't know. Yes. I'm thinking, you know how like sometimes when people view themselves externally and internally totally different, maybe that sense of there won't be a
difference in the sense that they both are an emptiness of it. They both are lacking marks, like lacking sense of like happiness. Things from outside to make them feel a certain way. I don't know either. Maybe what you see, what you feel is, it exists only in your mental capacity. And so, Two Korean. Yes? Anyone else? The Chinese, would you like to try? How about Caucasians? How about non-committal? Interracial, yes? Yes. What does it mean? Well, maybe you're not holding on to anything as me, as self. I'm asking you. Does it hurt? So maybe you observe the hurt, but you're not identifying it as me, as my body or my hurt. It's just like a process or a thing or an event. You're weird. Yes, two Caucasians. Yes. That seems to find an answer for that, because it seems like no one seems to understand this. What if it's not empty? What does it mean it's not empty? Then it hurts. It hurts, right? If it's empty, it doesn't hurt. Then it's not empty doesn't mean it doesn't hurt? Is it what John thinks? You see, John's done right away. See, he's so logical. It's not empty, then it hurts. Therefore, when it's empty, then it cannot hurt. Then are you dead? Are you dead? No. But it doesn't hurt? It doesn't hurt, but it doesn't. But does it hurt? No. No. Make up your mind. I mean, you Chinese are fighting among yourself now. You're fighting amongst yourself. Yes, be united. At that point, don't you kind of have the option whether, you could turn off, if it's empty and you see it's empty, you could turn it off, but maybe you don't. Maybe you do feel it. Isn't it kind of like, it depends? No one seems to understand. No one seems to know. No one's sure anymore. I'm confused too. Yes. Doesn't hurt. Doesn't hurt. Absolutely not. Why not? Why not? Because of the samadhi. Samadhi, therefore, doesn't hurt? Yeah. There's a man who's not afraid to express his opinion. Thầy hỏi là ngã với tha mà biến mất thì là sao? Còn đau là nhéo, còn đau là người nó có, người không. Không ai quyết định được. Yes? If it's empty, there is no mark, and without a mark, it can't hurt. Only with a mark can you have to hurt. So without being empty, without a mark, it doesn't hurt. So now, your body has no more pain sensations. There is no body. Since when you lost your body, John? When it's empty, then everything disappears. There are hearts who are alive just like you and me. They have a body, they eat, they drink. Okay? They drive cars, they listen to music. I mean, you need to... They gamble, they go to Las Vegas. Do they win? They win. They lose. A smart arhat. That's very dumb arhat. They're dumb arhats too. Okay? There are such people, I assure you. Okay? Do they have any feelings? What's the point in eating? It's no pleasure. I ask you.
Please tell me that. Yes? Just according to living beings and doing the things that are necessary to keep the body together. If they have no feelings, for example, you come to them and you say, let's have some Vietnamese pho. They say, what's the point? I don't have any taste. What's the point? Why should they be here anymore? Yes. Well, occasionally, Master Shinwa claimed he didn't ever taste any food. Never tasted food. Yes, he does. Well, he claimed he not to in his books. His books, he said he doesn't taste the food. So. Which book do you read? I read different books, apparently. Well, I've read about 80 of them now. I read about 300 of them. Okay, well, he claims not to taste the food. He eats the food, he doesn't taste it. He knows he ate it, but he doesn't taste it. That's not true. So he lies in his books. I need to correct my statement. Bull. Yes, it does hurt, but they are not attached to it. That's what the Chinese are saying. Now you Chinese are united. United China. I'm ABC here, alright? Yes, they have sensations. No, they're not affected by their sensations. They're not afflicted by their sensations. Otherwise, why bother living? Why bother having a body? You see, having a body, it means that you are supposed to receive your retribution through this body. Does it make sense to you? Yes. Then, if you still have the body, you still need to go through the retribution from this body. You buy that? Yeah. Người thì nghe không? Cái người A-la-hán, thành A-la-hán rồi nhưng vẫn còn cái thân này là cái nhục thân này là cái để cái vị nhận cái quả báo qua cái thân này. Cái người A-la-hán có thành A-la-hán đi nữa nhưng mà vẫn còn cái thân này để phải phần nhận cái quả báo của thân này. Sao nó không có cái cảm giác được? You understand now my proof? Okay? This body is the source of all your sensations, right? Mm-hmm. Because it's your retribution, right? Whether it's good or bad. Good feeling because it comes from your good retribution. Bad feeling because you have bad retribution. That's the way it is. Okay? Cái nghiệp báo mình á, nhiều khi nó tốt, nhiều khi nó xấu. Nó tốt á, thì cái cảm thọ mình nó tốt, nó sung sướng. Cái quả báo nó xấu á, thì cái cảm thọ nó xấu, nó khó chịu. Có cái thân này là vẫn còn cái cảm thọ như thường. Người A-la-hán vẫn còn cảm thọ. However, as the Chinese put it, they are not afflicted because of those sensations. They said, it's a great sensation, say, okay, fine. And if it's a bad sensation, say, it's cool, it's fine. Okay? Cái người A-la-hán, cái cảm thọ, cái xấu là tốt hơn nữa. Người ta còn không có bị phiền não thế nào đó. Nó tốt, nó cũng được. Xấu, ta cũng được. You praise them, they say, fine. You slander them, they say, fine. Okay. They don't afflicted by it. Okay? That's an aha. Now, what does it mean disappear? We still haven't answered. Empty yet. Okay? They empty all afflictions. They don't empty the feelings. Okay? Actually, not quite like that. Actually, they do empty feelings when they choose to. Technically speaking, okay? Technically speaking, as soon as the feeling arises, they empty it right away. It's so fast. You can look at it that way. Right. So they can choose not to feel pain, can't they? That's right. Right. That's right. They can choose not to feel pain. It's not like they have no choice. They can choose, yes. Okay. Like the Caucasians put it, Thomas put it earlier. They can choose. They have the choice of being afflicted or not afflicted. So,
The Arhat has more choice than we do. We have no choice. The Arhat can say, I have no sensation. I prefer not having a sensation. I prefer to have sensation. They have that choice. Okay? That means self-discipline. Meaning that if they choose to say, I have no sensation, the self disappears. So it only exists in your mental capacity. Am I right? So you decide what state you're going to be. You can have the human body. You can say, I'm gonna transcend my retributions of my flesh body. You can't afflict me anymore. Is it clear? Yes. Oh. Is it clear? They choose that. They say, you may see me as his body, having a body. Okay? And you may come to me and say, oh Master, you're so great. Let me give you some curry to eat today. Okay? Great curry. And you say, okay. Whatever you do to my body, I will not have any sensation for it. Okay? Or, as soon as I feel the sensation, I chop it off right away. Okay? So they have a wide range of choices. Yes? Just a second ago you said they can choose whether or not to be afflicted, but I thought you said that even if they feel the sensation, they would feel it, but they wouldn't be afflicted. So did you mean they can choose whether or not to feel the pain, where you said afflicted? That's another level. Mm-hmm. That's another choice. So they could choose to be afflicted as well? You could choose to be afflicted as well. Okay. The full range. This is why life becomes so much richer. It's not narrow at all. You think like they give up an arhat gives up everything? No, he doesn't. He has more choices than we do. That's why he's a superior man. Superior men have more choices than we do. Right? Like a rich man says, I can afford more than you can. Same thing with a superior cultivator and arhat. He says, I have more choices, more states you can attain. Okay? Thành ra cái người A-la-hán không phải là có quyền, có sự lựa chọn rõ ràng. Có thể nói là tôi không còn thọ cảm nữa, hoặc là có thể nói là tôi có thọ cảm nhưng đều tôi không bị cái thọ cảm làm phiền não nữa. Ok? Hoặc là cái sự lựa chọn rộng độ này có thể nói tôi có thọ cảm, tôi có thể chọn bị phiền não. Thành cái người A-la-hán có lựa chọn nó nhiều hơn người thường, không nghĩa họ chết. Ok? Giống như tương tự như người giàu ấy. Người giàu có, ta nói là tôi có thể mua nhiều chiếc xe hơn người khác. Nó nghĩ như vậy, có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Chứ không phải A-la-hán là nó hẹp hòi lại đâu. Càng ngày nó càng rộng ra, càng ngày nó càng cuộc sống nó càng phong phú hơn, nó càng có ý nghĩa hơn. Questions or comments? 对。生的禅定中，那个维持多久才算是三昧？那么一阵子、一下子可以算三昧吗？可以。也可以。对，也可以。Nói là cái tam muội đó là nó bao lâu, nó ngắn là dài như một cái tam muội đó nó sẽ nhập vào cái răng ngay lập tức, cũng gọi là tam muội. Cái đó chỉ là một cái giống cái ngưỡng tượng đi qua mà trở lại. Okay. The samadhi is how long does it have to be? The question she asked. And I said the samadhi you can last as long as you want or can be short as you want. It's no different from that threshold of the door right there. You go through and you come back. You can go through and stay longer, you come back and can come back immediately. Yes. I'm wondering whether say Hinayana 4-stage arhat, who's maybe like a fixed nature arhat, would he be, say, stuck in not feeling any pain whatsoever anymore? Would it only be a Mahayana arhat who would then also choose to be afflicted or choose to feel pain? Or is that not necessarily accurate? He can choose to enter nirvana or residue, and then he will never feel pain again. Never.
But how about it in life, like a 4-stage arhat who's a Hinayana practitioner, would he make the choice to feel those things, or would he be kind of just live in a state where he wasn't feeling any affliction or pain, or is it not fixed? It's not fixed. It's the kind of thing that I don't want to go into too much until you get there. Then you see, because the more we explain about it, and then the more it becomes intellectual discussion. Whereas this is a state where I can tell you enough, explain to you why, the rationale behind this, so that you understand that it's not a loss. Actually, it's humongous gain. You have so many more choices in becoming an arhat. Okay? But once you get there, then you know it's true. Yeah, you see what it is. Okay? So life is so much richer, so much more interesting, so much happier. Bottom line, you're so much happier. Okay? Thành ra hỏi con này hỏi con gì chi tiết là thầy không muốn trả lời, tại trả lời nhiều quá nó thành một cái đàm luận mà mình nói luôn nó tới thôi. Chứ còn thiệt ra thầy muốn ngày nay chỉ muốn nói dạng cái gì sơ đủ hiểu để biết là cái cảnh giới A La Hán, tứ quả A La Hán nó tuyệt vời vậy sao? Cái cuộc đời nó phong phú, nó có ý nghĩa vậy sao? Chứ không phải là cái thiệt thòi. Bởi vì người ta mới bỏ chiều ta tu để tới được cái nó tuyệt vời mà cái người thường thì nó có được. Okay. Khi tới sẽ hiểu. Chứ còn nói nhiều quá là nó thành một cái chuyện bàn luận về trí thức thôi, chứ không phải là. Okay, any other questions? Yes. I wanted to ask you about some, when you're talking about being in samadhi, and you could, as walking through a door or walking out, and you, if advanced cultivator, could they be in samadhi for long periods of time? Yes. The advanced cultivator can choose to be in samadhi for fixed amount of time and then come out. They can say, for example, I want to enter samadhi until 2 o'clock, 1 minute and 37 seconds. Okay? Atomic time. Not Roberta's watch time. And at that very moment he exits samadhi. Right on the nose. Right on the nose. 2 o'clock, 1 minute and 37 seconds, he exits samadhi. That's how precise it is. Okay? Câu hỏi là mình có thể ở trong đình bao lâu thì cũng được, nó đúng. Người A-la-hán không phải ở bao lâu được hơn mà các ngài có thể chọn là lúc nào xúc định. Chẳng hạn như ngài thầy nói là đúng giờ trưa với 7 giây, là đúng giờ trưa 7 giây một cái là họ xúc định. Chính xác độ như vậy. That's transcendental wisdom for you. That precision. Yes. Anyone else? Isn't it fascinating? Yes. This is so much more than the books are not telling you. I'm telling you this is such a rich state of mind, rich state of existence. It's wonderful. Nó cảnh giới nó tuyệt vời, quý vị không thể tưởng tượng được, bất khả tư nghị. Yes. So, I don't know if I understood you correctly or not, but if I understood you correctly, it means that the phenomenon you see, what touch, feel, tongue, thinking, and perception, yes, are all based on 5 senses, right? 6 senses, yes. 6 senses, 5 senses. Oh, yeah, 5 senses. Those 5 senses are keep changing in time and space. Yes. So, they are not common. So, if you see them from objective viewpoint, because they are not permanent and temporary in existence, that it can be said that the self disappears, something like that. Am I right? There's no self who registers those things. They can empty themselves.
they can disappear. The sensors are still coming in, are still pulling in the data. It says it's hot right now. Okay? The body sweats because it senses the heat. But there's no self who feels hot. That's what he meant by emptying yourself. We cannot empty yourself and you still have a self that says, oh, I'm so hot today, because the self is still there. But when you, this is very interesting because once, this is a boy told me, a young novice monk told me, he says, I was watching our teacher, Master Xuan Hoa, explain Dharma in Long Beach Monastery. Okay. Let me translate this into Vietnamese before I forget. Cái ngã nó không, nghĩa là sao? Có nghĩa là cái giác quan nó vẫn thâu thập vào như thường. Chẳng hạn như, ví dụ nói như là ngày hôm nay trời nó nóng, thành ra cái cơ thể này nó thấy nóng, bắt đầu nó chảy, mồ hôi nó bắt đầu nó rìn ra. Ok. Thì cái này thầy nhớ là cái câu chuyện một cái cậu Sa Di đó kể cho thầy nghe ở chùa Long Beach á, bữa đó chùa Long Beach nóng dễ sợ lắm. Thì ngài Thiên Hóa ngồi thuyết pháp, thì cậu có tới, thầy thấy đưa cái ly nước, cúng ly nước cho ngài Thiên Hóa uống. Thì cậu để ý đó là cái ngài Thiên Hóa ngồi dựa cái ghế đó, ok, cái ghế đó thì cái áo ở sau ngài mồ hôi chảy nhẹ nhõm, áo nó ướt luôn. So what he did is he came and offered a glass of tea to him, okay? And he knows, he said, you know what? I noticed that the back of his robe and sash is all wet. He's sweating so much. Okay? Let me tell you, Master Xuan Hoa is more than 4-stage Arhat. That's my proof to you. Thì cho cái vị biết là ngài Thiên Hóa trình độ ngài cao hơn Tứ Quả là hám nhiều, ngài cũng chảy mồ hôi, he still sweats. Got it? Okay? So the body still feels the heat, but there is no self who feels the heat. That's why he's not afflicted by it, by the heat. So he perceives it, but then he doesn't take as true the perception he has, right? Am I right then? He doesn't complain. It boils down, he doesn't complain. He said, it's too hot today. But he perceives it, right? Yes, he perceives it. He perceives it, but he doesn't. And the body perceives it, the body perspires. But then the mind says, I'm not afflicted by it. Okay, so the mind says, I'm empty. There's no one who's afflicted by this. But so he feels sick, but he doesn't take it as true. That's right. Am I right? Yeah, he's not afflicted by it. It's not as true. The bottom line is for us is that we are afflicted by the fact that we are pinched. How dare you? Right? He feels the same, right? He feels the sick. He feels the same way. Okay. But he's not afflicted by it. That's all. He doesn't let it bother him. It has no way bothering him. He's so free. And this is why it's so dangerous. This is why these are the most dangerous adversaries you can have. You know why? Because you can hit him so hard, okay, thinking you hurt him. But guess what? It doesn't bother him. Yes, you hurt him, but it doesn't bother him. But you're going to be bothered by the reaction from your action. You'll be afflicted by the reaction of your action. You see what I'm getting at? Yes, he's hurt, but he's not afflicted. You can keep on hitting him, he's hurt, but he's not afflicted. But in the same time, by hitting it, you hurt yourself as well, and you're afflicted by it. That's how scary it is. You can't hurt him. You only hurt yourself. You get it? Isn't it beautiful? That's why you don't want to fight in Arhat. You only hurt yourself. Thành ra như cái điều cái người với cái ngài Thiên Hóa hơn Tứ Quả là hãng nhiều. Mặc dù ngài chảy mồ hôi nhưng mà ướt mồ hôi áo nhầm nhề đó, nhưng đều hoàn toàn bị phiền não. Thì cái cảm giác nó vẫn còn đó, nhưng đều hoàn toàn không có một tí phiền não.
thành những cái người mà có trí huệ mà xuất thế, họ dễ sợ, họ nguy hiểm. Tại sao? Mình có thể đánh người ta, mình có thể hành hạ họ thọ nhận cái đau, nhưng mà họ không bị phiền não. Mình không thể nào mình làm một phiền não nữa. Ngược lại, khi mình làm như vậy mình phải trả cái quả của hại người ta, mình bị phiền não của cái quả đó. Và cuối cùng mình tự hại đấy. Ngài mới cần làm đấy. They don't do anything to hurt you. They hurt yourself. You hurt yourself. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so the self disappears, others disappear as well, meaning there's no one who is creating karma against them. Okay, so both inside and outside are empty. This is very important to understand. Cái này, lúc đó mình thấy cái tha nó cũng không còn nữa, có nghĩa là ở trong với ngoài nó đều là không. Why is it important that others also disappear? Tại sao cái tha nó không? Why? No discrimination. They don't retaliate. That's important to you. Họ không đánh trả đũa. It's just let go. There's no one for me to retaliate against. Không có ai để mình trả đũa hết. Right? Because if they still see text there who attacked them, boy, is he going to be in trouble. See what I'm getting at? Right? Not quite. You attack him, you can't hurt him. Okay. But he sees you attacking him, he says, I'm going to make you pay. Because you haven't disappeared yet, you're not empty yet. Then he will retaliate. He does not retaliate because he sees no one to retaliate against. This is why you're still safe. Okay? So far so good? And these ahas cannot make a living being give rise to affliction. That's what the no strife samadhi really means. Cái vô tranh tam muội cuối cùng nó có nghĩa là họ không còn cái khả năng làm chúng ta phiền não, khởi phiền não. They bring peace to the world. They no longer cause afflictions to others. The world is at peace. This is why wherever the Arhat goes, a whole area is at peace and is prosperous. Bởi vậy họ khi mà cái vô tranh tam muội này có nghĩa là họ không còn cái khả năng, không còn có thể khiến chúng sanh bị phiền não. Có nghĩa là sao? Cái tâm họ nó được an lạc rồi. Thành họ bất cứ họ đến đâu họ đều đem cái an lạc tới tất cả mọi người. Vì vậy bất cứ người tứ quả La Hán ở đâu, từng cái vùng xung quanh đó đều được an bình và thịnh vượng hết. You got that? This is why, by the way, the Taiwanese are very smart. Bởi vậy người Đài Loan ta khôn. They seek out these sages and bring them back to Taiwan. This is what the emperors of old they used to do. They bring these sages back to the country, invite them to the country. Why? Because they bring peace and prosperity to the country by their mere presence. That's how inconceivable they are. Thành ra hồi xưa bởi vậy cái người Đài Loan họ khôn, người Đài Loan họ khéo, họ thỉnh những cái vị mà Đa La Hán về xây chùa bên Đài Loan. Cũng giống như đã dựa trên cái sự trí huệ đời xưa của những hoàng đế người Hoa đời xưa đó, là họ thỉnh những cái thánh nhân về tổ quốc của họ. Mỗi lần mà đem thánh nhân về như vậy thì cái tổ quốc họ thịnh vượng và an lạc vì cái sự hiện diện của người thánh nhân. Is it clear? This is Asian wisdom, by the way, that the Westerners don't have. This is what the Chinese emperors used to do. The Chinese emperors used to consider
these sages to be national treasure, mind you. Đời xưa đó, những cái vị hoàng đế bên Trung Hoa đã coi những cái vị thánh nhân là ngoài là quốc bảo không để mất được. They will not allow the national treasures to be lost. Okay? So far so good? All right. We are on slide 281. No stripe arhat. So Buddha says, I have obtained no stripe samadhi. Stripe means debating and fighting. Ngài Tu Bồ Đề nói rằng là Đức Thế Tôn đã chứng nhận là con đã đắc được cái vô tranh tam muội. Vô tranh có nghĩa là bàn luận và tranh đấu. There's no strife. There's the debating, meaning fighting with your mouth or fighting with your body. They don't do either. Okay? They don't fight with your mind either. They don't fight you. Period. They don't create fighting karmas. You have no thoughts of fighting, no thoughts of contention. Okay? Cái vị vô tranh tam muội nữa có nghĩa là cái vị này không đấu với cái khẩu, mà không đấu với cái thân, không đấu với cái tâm luôn nữa. Hoàn toàn không có một cái tư tưởng đấu tranh. So far so good. The Nirvana Sutra, Kinh Niết Bàn, says, Subhuti dwells in emptiness. Tu Bồ Đề trụ ở cái chỗ hư không, chỗ không. If anyone, he says, Subhuti says, if anyone dislikes my standing, now I sit erect until the end of the day without getting up. If people complain about me for sitting, then I stand without moving. That's how you dwell in emptiness. You don't fight. You accord, that's a word, accord with others. That's his behavior. You don't condemn. You just accord with it. Okay, you hate it, okay. I accord with it. That's another word is all embracing. You embrace it. You don't fight it. Okay? You don't judge them. You don't say, how can you be so stupid and expect me to stand erect here all day? Okay? You don't judge them. You should accept them as different, as being who they are. Don't fight them. It's all embracing. That's the Buddhist term. All embracing. Cái vô tranh này thì Ngài Kinh Niết Bàn nói đó, nếu có chúng sanh hiềm ta đứng thì ta tròn ngày phải ngồi ngay ngắn chẳng đứng dậy. Nếu mà hiềm ta ngồi thì ta phải tròn ngày đứng chặn giờ chỗ. Thì có nghĩa rằng cái vị A-la-hán này hoàn toàn không có tranh đấu gì hết, chỉ tùy thuận chúng sanh thôi. Ok? Không tranh nha. Có nghĩa là sao? Cái chữ tiếng Anh mà thầy dùng cho người ta biết là all embracing, có nghĩa là bao dung tất cả. Là ta sao cũng được hết, mình không trách người ta, mình nói người ta tại sao duyên duyên lãng xẹt như vậy. Cái chỗ này đâu có chỗ để mà tôi đứng đâu. Không có, muốn đứng thì mình kiếm cách mình đứng thôi. Mình không có muốn tăng tiền, mình không tranh giành người ta, chấp nhận hết tất cả, bao dung hết tất cả, all embracing. Okay? Theo tinh thần của Phật giáo. So far so good. This is why you're at peace with everyone, because both you and others have disappeared. There's no more contention between, nothing there. Bởi vậy ngã cái tha nó đều biến mất rồi, không còn có sự tranh giành nữa. There's no one who's getting afflicted because of others. Không có ai để mà bị phiền não bởi người khác.
Or nor you see anyone who's afflicting you. Hoặc là mình không thấy ai mà làm mình phiền não. Then you are not intending ngày một đó mình không trách mình. Is it clear? So far so good? Alright. 282. I'm also quoting the sixth patriarch for you. I'm quoting you the big guns because I know you have a hard time accepting this. How can you not fight? Because I love to fight. You love to fight, don't you? Yes? Yes, you do. Về phải trích thêm diễn dẫn lên ngày lục tổ, tại thì biết cái vị thích đấu tranh dễ sợ, thích đúng. He says debating thoughts of victory and defeat. Ngài lục tổ nói rằng tranh thắng với cái tâm mà có suy nghĩ về cái thắng với là thất bại, thua thắng là thua. Both stands in contradiction to the way. Ngược lại với cái đạo. And this gives rise to the four marks. The mind, that mind gives rise to the four marks. Cái tâm như vậy đó, nó khởi lên bốn cái tướng, the four marks of self, others, living beings, and our lifespan. Bốn tướng là tướng gì? Của ngã, của tha, của chúng sanh và của cái thọ mạng. In that case, how can samadhi be obtained? Như vậy làm sao mà ở trong định được? Is it clear? If you really want to enter samadhi, you have to stop fighting. That's one obvious conclusion. Nếu quý vị muốn nhập định là phải ngừng đấu tranh. Is it clear? You let go. Xả. Anyone like Vicky would like to relate how the mind who likes to engage in fighting would help you remain afflicted and keep fighting? Anyone like to share their personal experience? As soon as you want to fight, you cannot enter samadhi, you cannot free yourself. You become afflicted. In other words, khi quý vị muốn tranh giành, muốn đấu tranh là quý vị đang bị phiền não, không thể nào nhập định được. You agree? You just pay attention. You just notice it. Yes. That's what happens. Naturally. You fight. That's why you afflicted. Đấu, thành bị phiền não. Okay? And then what do we do? You say, I'm afflicted because of his fault. Mình nói, mình bị phiền não tại vì lỗi cái này. Right? You never admit that you're afflicted because you choose to be afflicted. Mà mình không bao giờ thấy được rằng mình phiền não tại mình chọn bị phiền não, chứ không phải lỗi ai. It's no one else's fault. Just like the Arhat. This is why we do study Arhat. Mình học cái người A-hán để sao? Because the smart one says, I'm not going to be afflicted. Cái người A-hán, người không có trí huệ, tôi nói tôi nhất định không chịu phiền não. Okay? You can be afflicted. I'm not going to be afflicted. Cái gì có thể chọn làm phiền não thì tôi không chọn phiền não. Is it clear? This is why we study the art, not because to know. Because ultimately it's for you to realize that you have to choose for yourself. Can we now nghiên cứu cái cảnh giới người tứ quả A-la-hán để làm gì? Để quý vị hiểu là tất cả chung quy là cái sự lựa chọn cá nhân mình chọn bị phiền não. Okay? Is it clear? All right. 283. The living beings are plagued with all kinds of greed desire. Chúng sanh là có tham dục. The five desires for wealth, form, fame, food, and sleep. Cái chúng sanh thì có cái ngũ dục là tài, sắc, danh, thực và ngủ. Okay? Since Subhuti certified to the no strife samadhi, nhưng ngài
tu Bồ Đề chứng nhận được cái đắc chứng được cái vô tranh tam muội. Therefore he has no more greed or desire of any kind. Ngài không còn bất cứ một cái tham dục nào cả. In particular, nhất he never ever thinks that he's right. Nhất là cái ngài A La Hán này, vô tranh A La Hán này, không bao giờ nghĩ rằng là mình đúng. I open the floor for your suggestions, your comments about I am right. Tôi xin quý vị đóng góp về cái tư tưởng là tôi đúng. Somebody is giggling. Lots of people are giggling. See? Don't we go through life? The majority of us, don't we all go through life trying to prove that we're right? Trying to at least prove to ourselves we're right? Huh? Don't raise your hand. It's too embarrassing. Just nod your head. We pride ourselves on being right. That's why the world is not at peace. That's why so much fighting in the world. Because everyone wants to be right. Quý vị thấy không? Cái thế giới này nó có chiến tranh, nó có cái sự xung đột là tại vì ai cũng nghĩ là mình đúng. Ai cũng sống là hãnh diện, muốn chứng minh là mình đúng. Instead, what does the Arhat do? Ngược lại người A sao? He says, you are right. Người A sao? Ta nói là cô đúng. He accords. Prove that. He didn't say I'm right. I don't accord. Because when you say you're right, you don't accord anymore. Right? You don't move anymore, do you? Tại vì cái người mà nói tôi đúng á, là không có di chuyển, không thể nào được di chuyển được nữa. Am I right? When you say I'm so right, I don't move anymore. You have to move. I don't move. Because I'm right. And I'm prepared to fight you. Because I'm more right than you are. Cái người nói là tôi đúng là tôi sẵn sàng, tôi không được, tôi sẽ không di chuyển được nữa, tôi được đâu. Và tôi sẵn sàng tranh đấu, đấu với cái vị chính để chứng minh là tôi là đúng và cái vị sai. If I'm right, then aren't you wrong? Mình đúng phải người khác sai sao? Right? That's why there's no peace in the world. Bởi vậy không cách nào có cái hòa bình trong thế giới. Ai cũng đúng hết. Everyone's fighting for their being right. Ai cũng tranh giành để chứng minh mình là đúng. What to do? Làm gì bây giờ? Yes? Why are we talking about this? Tại sao mình nói chuyện này? I'm bringing this out to your attention because that thought, I am right, is the most dangerous thought you can have. Thì đem cái này ra để nhắc cái vị, để xin một cách khiêm tốn, nhắc lại cái vị rằng cái tư tưởng đó, tôi đúng đó, một cái tưởng cực kỳ vi diệu. Agree or disagree, John? I agree.
what John is doing to me calmly. He said, you're right. You're such a hypocrite. So that's why I'm confused. You're so right. Thank you. Thầy nói cái tư tưởng của tôi là đúng, một cái tư tưởng cực kỳ tai hại. I started explaining that to another person earlier, before the lecture. That's why we are a few minutes late. Because I was engrossed in conversation. I said, get rid of that thought that you are right, because it's the most dangerous thing you're doing to yourself. Thầy giảng cho cái người đó trước khi nó giảng cái kinh đó, trước cái giờ giảng kinh nó nói chuyện với người kia, nói chuyện bởi vì hơi trễ thì tại nói chuyện quên thì giờ đó, nói cho ông ta biết là khuyên ông là nên bỏ cái tư tưởng của tôi đúng, tại cái tư tưởng cực kỳ nguy hiểm. Why is that? The nature of being right is being unmoving, undisplaceable. That's why it's so dangerous. Khi mà cái tư tưởng nói là tôi đúng, có nghĩa là mình không chịu di động nữa, là nó cực kỳ nguy hiểm. Okay? Because when you are that right, of course you will not move. Và khi quý vị thấy mình đúng, sao mình đổi được, đúng không? You see that people are so wrong. How can you possibly move? Because they are wrong. Sao mình di động khi mình thấy người ta khác sai? Therefore, you don't move. Because they are wrong. They're inferior. Mình thấy người ta thua mình, ta sai. Mình không di động được. And that's where you're in big trouble. Because you're judging them. It's not because that you are wrong, but because you're so right that you become judgmental. That's the danger of the aha. He knows so much. She knows so much. He said, I'm so right. You're so wrong. Master, you're so wrong. The world is wrong. Everyone else is wrong except me. Have you met such people? I know one. Don't mention my name, Master. Not you, John. Thank you. This is why it's so dangerous. Okay? Because you become judgmental. You become so stuck on your being right that you don't move anymore. Guess what happens to you? You're stuck there forever. Cái nguy hiểm là khi mình thấy mình đúng quá, mình thấy ai cũng sai hết. Because this person is not wrong, by the way. This person is right. Okay? That's why she's going to be stuck there the rest of her life. She cannot accept you being wrong. That's what the danger is. She says, I'm right, you're wrong. How can I accept you? You have to accept me. Because I'm more right than you are. I can accept you being wrong. You become judgmental, and guess what? You condemn people. You condemn yourself, ultimately. You can't accept people anymore. You become an outcast. That's dangerous. You can no longer be all embracing. You cannot embrace the fact that people are wrong. That's what the danger is. Cái đó cái nguy hiểm là tại vì mình không thể nào bao dung được, mình thấy người ta sai mình đúng, mình chắc chắn người ta sai, mình là đúng. Mình không thể để chấp nhận cái sai lầm người ta, mình bắt đầu phê phán người ta, mình chê bai người ta, là không còn bao dung được nữa. Thành ra cái người đó sẽ không được sống chung ai nữa. Thì isolate themselves. They said, because you're so inferior, so wrong. They go into the residue, the nirvana with residue. They said, you guys are so inferior. I'm going to my nirvana with residues. They become
lost there, no feelings. They become no different from a stone. No feelings. And they stuck there, being a stone forever. No one can help them. And cái người A-la-hán, this is, I'm referring to a curse of the fourth stage Arhat, by the way. I'm not BSing. I'm telling you what the real danger of the fourth stage Arhat. He says that I am empty, okay? I'm right, and therefore you are wrong. Therefore, I don't need to worry about you because you're so confused anyway. I don't care, okay? Because I'm right. I know you're wrong. No one else can prove to me otherwise. Therefore, I reject you. I don't want you anymore. You're so inferior. And this is his curse. That he's right. So, thành ra cái người tứ quả La Hán nó dễ sợ lắm. Người ta thấy những người xung quanh nó thiếu trí huệ, đều sai lầm hết. Có người quỳnh Ngài đúng rồi. Thành Ngài nói, tụi bay mê muội quá, tao không thèm chơi tụi bay, tao bỏ đi. Tao nhập vào cái niết bàn hữu dư niết bàn. Thành nó nhập vào cái niết bàn đó, ông kẹp, đơ được cái kiếp kẹp, không bao giờ thoát được. Tại sao? Tại nghĩ là chúng ta toàn là tầm thường, không xứng đáng để mà ông giao thiệp. Okay? And I want to remind you again of this warning and give you this warning, a very important warning I hope you take to heart. Thành thầy muốn cân nhắc lại quý vị một cái câu chuyện này, một cái câu này, quý vị hy vọng quý vị nhớ lại. Are you paying attention? Being right is no big deal. Đúng là không có gì quan trọng đâu. Okay? It's much more important to be embraced. You have to learn to embrace people's wrong. That's much more important than being right. Much harder, by the way. Being right is easy. Being able to embrace others' wrong is much harder. Thành ra thầy nhắc cái gì? Đúng đó. Nó không nhầm gì hết. Nó không quan trọng đâu. Cái mà quan trọng hơn, mà cái khó làm hơn là mình chấp nhận người ta sai. Nó khó hơn nhiều. Mà nó quan trọng hơn nhiều. Only confused people would be so proud, I'm right, and everyone else, including the master and the whole world, is wrong. Okay? That's stupidity. That's what the Bodhisattvas call stupidity. Whereas the wise Arhat says, I'm right, but I'm also going to embrace your being wrong. Cái người A-la-hán mà khôn, có trí huệ đó, của Đại Thừa đó, thì người ta nói tôi đúng nhưng tôi không phiền. Bao dung được cái sự sai lầm của quý vị mới là tinh thần đó. That is the Mahayana spirit of an Arhat. The Arhat who says I'm right and you are wrong, all of you, is Hinayana Arhat. Is it clear? Mahayana Arhat goes a step further. Hinayana Arhat, he says I'm preparing myself because I want to embrace all of your wrong. Thấy người Đại Thừa với Tiểu Thừa đó, A-la-hán nó khác nhau vậy đó. Người Đại Thừa, Tiểu Thừa nói là tôi đúng, cái vị sai, tôi không cần cái gì. Người Đại Thừa nói là tôi đúng, nhưng đều tôi chấp nhận cái vị sai. Yes, question here from aspiring number one hit song of the world. Yes. So, if you surround yourself with criminals and perverts and con men and all that, it does create other kinds of problems. You know, if you associate with a lot of really bad people. Why? 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 Because it does. Why? What do you mean, why? Why? Don't be silly. Of course it creates all kinds of problems. Can I be wrong? Huh? Can I be wrong? Yeah, you can be wrong if you want. I don't care.
just a comment. It's also a fact. No, it isn't. Only a fact to you. Oh, okay. Why do you think the Buddhas came to this world? I'm going to prove to you right now. Why did Buddha came to this world? Because he said, you guys are a bunch of idiots. You guys are a bunch of perverts. You guys are a bunch of drug addicts here, worse than drug addicts. And he still comes to our world. What for? To help us to embrace it. But he If he doesn't. He didn't surround himself with those kind of people. Yes, he did. Oh, yeah. You know, Angulimala is a guy, Yeah, I know the story. a guy who killed 1,000 people, 999 people. And then what's the last person he wants to kill? His own mother. Okay? What's so great about Angulimala? He's one of the worst guys. The Buddha came and said, let me try to help you. Because if he doesn't, who will? If you don't surround yourself with all these drug addicts and all these lousy people, who's going to save them now? You? Not me either. Yes, John. How about Earthstar Bodhisattva? He goes to the hell, the worst of the scum. That's right. I mean, that's The hell beings are even worse than us human beings. Trust me. It's the scum of the scums. he's there all the time. That's the Mahayana spirit. You embrace them all. Because you're able to. You're speaking from a perspective of someone who cannot embrace them. But the Bodhisattvas and the Buddhas can. That's why they're doing it. Okay? Ông này ông nói là nếu như có những người mình tới mình chuyên môn đi giao thiệp những cái người mà tồi tệ thì sao mà làm được? Thầy nói là đâu có gì đó. Phật Bồ Tát là chuyên môn đi giao thiệp những người tồi tệ. Tại sao? Cần giao thiệp mới giúp họ được chứ, mới cứu vãn họ được. Nếu không cứu vãn họ thì ai cứu vãn họ bây giờ? Thì có người giơ tay nói là thưa thầy nói đúng, dạng như ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài xuống địa ngục giao thiệp những người chúng của địa ngục. Chúng địa ngục có ai mà tệ hơn những cái họ đâu, vẫn xuống đó cứu như thường. Okay, time is up. Final question. Hết thì giờ rồi. Có ai có thắc mắc gì cuối cùng không? Okay, then we'll continue next time with I am right. Sau mình sẽ tiếp tục giảng về để cho cái phần thầy đúng. Okay. Okay, let's transfer the merit and virtue. May these merits and virtues adorn the Buddha's Spear Land, repaying the 4 kinds of kindness above, 83 will pass below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be your born land of utmost bliss.
智文殊舍利菩萨，南无大智文殊舍利菩萨，南无大智文殊舍利